welcome does not involve mere words, but a heart filled with emotions and gratitude that will make it worthy and special. I would now like to invite our principal, Dr. Joyce Sharmila, to deliver the welcome address. The dignitaries on and off the desk, delegates of this seminar on climate change, teachers and students of this institution, a very good morning to you all. The environment which we live composes not only the natural surroundings such as air, water, plants, animals and food, but also shelter, modes of transportation and all other products of technology, including pollutants and waste materials. All these interact with each other to affect health. Environmental considerations become increasingly important during these times of changing emphasis in the fields of energy, economics and technology, and this international conference on climate change and sustainable development is aimed at creating awareness on the issues related to climate change. At this juncture, I have to thank our management who encouraged us in all our endeavors. I thank our secretary, Mr. Muralidharan, who could not come here in spite of his hectic work. The support we get from our management is amazing, and we want to place on record our gratitude to him. It's indeed my pleasure and privilege to welcome Mr. A. Shankar, who is a social activist with legal background and a postgraduate in economics. He is the founder and executive director of Empower India, which is a civil society organization working with grassroots communities for the past 29 years. Empower India is accredited to UNEP and UNCCD, having special consultative status with V.O.C. Mr. A. Shankar is serving as member judge of the Honorable Consumer Court of Thoothukudi and Kanyakumari districts. He travelled all over the world and attended high-level meetings in UN headquarters. He has travelled widely and participated in several forums representing India. He has visited Singapore, Nepal, Kenya, Thailand, France, UK, South Africa, Malaysia, Sri Lanka and the US. We are happy to associate with him to organize this conference. Thank you very much, sir, for helping us in so many ways to organize this conference successfully. Sir is to present on the topic Climate Change and Civil Society, which is the need of the hour. On behalf of ANNAMMAL College of Education and especially the organizers of the conference, I wholeheartedly extend a very warm welcome to him. Welcome, sir. I welcome Dr. A. Ajay Praveen Kumar of the Department of Physics of DMI St. Eugene University, Zambia, who is to present on the topic A Global Perspective on Climate Change and its Significant Impact. When the organizers approached him to give a presentation in this conference, he has willingly accepted our request, and I thank him and welcome him on behalf of our institution. Welcome, Dr. Ajay. I welcome Dr. Parthiban from Fisheries College and Research Institute, Thoothukudi, in his absence. He is to speak on the topic Effect of Climate Change on Marine Resources and Mitigation. He too has accepted our request willingly to present in this conference, and I am sure that he will create awareness on climate change and how to avoid it. On behalf of our college, I extend a warm welcome to him. I welcome all the delegates of this conference who are here with us today, and I thank the heads of the institutions for permitting them to participate in this conference. I am sure that you will learn something new today from the resource persons. I welcome the student participants who will gain new knowledge on climate change. I appreciate the efforts taken by the organizing committee of our college, and I welcome them wholeheartedly. I take this opportunity to thank our sponsors, without whom it will be difficult to organize conference of this sort. I thank V.O.C. Port Trust for their financial support. I welcome all the faculty members who supported the organizers in various levels, and I wholeheartedly welcome my beloved students, and I am sure that they will benefit more from today's conference. Once again, I welcome you all. Thank you. Thank you, ma'am. Mr. A. Shankar has been closely associated with our college in inspiring and creating awareness among our students through the various activities and programs held in our college.
I deem it a great privilege to now invite Mr. A. Shankar, Founder and Executive Director of Empower India, to deliver the inaugural address. உங்கள் அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். பருவநிலை கால மாற்றம் குறித்து நடைபெறக்கூடிய இந்த சர்வதேச கருத்தரங்கிலே வரவேற்புரையாற்றி இந்த நிகழ்வை மிக சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்து நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய கல்லூரியினுடைய முனைவர் டாக்டர் ஜாய்ஸ்லின் சர்மிளா அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நமது மண்ணின் மைந்தர் நண்பர் டாக்டர் அஜய் பிரவீன்குமார் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியை மிக சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்து ஒருங்கிணைத்து நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த கல்லூரியினுடைய உதவி பேராசிரியர் முனைவர் ஜெய பார்வதி அவர்களே, அவர்களோடு துணை நின்று இந்த நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய திருமதி எமிமா அவர்களே, வந்திருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் பெருமக்களே, பல்வேறு கல்லூரிகளிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர்களே, இந்த நிகழ்ச்சிகளை மிக சிறப்பாக தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய மாணவ தோழியர்களே, நீம் டிவியினுடைய அசோக்குமார் அவர்களே மற்றும் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் நான் சார்ந்திருக்கிற எம்பவர் அமைப்பின் சார்பாகவும் இந்த கல்லூரியின் சார்பாகவும் மீண்டும் ஒரு முறை காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்வதிலே பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இதுபோன்ற நிகழ்வுகளை கல்லூரியிலே நடத்துவது என்பது மிக எவ்வளவு சிரமமான ஒரு காரியம் என்பது அவர்களோடு இணைந்து பணியாற்றும் பொழுது தெரிந்த விஷயம். இந்த சர்வதேச கருத்தரங்கிற்கு யுனைடெட் நேஷன்ஸ் என்விரான்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் UNEP என்று சொல்லப்படக்கூடிய சர்வதேச அமைப்பு நமக்கு இந்த கருத்தரங்கிற்கு வாழ்த்து செய்தி அனுப்பியிருக்கிறார்கள். அதை நான் இப்பொழுது உங்களுக்கு அப்படியே வாசிப்பதிலே பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். UN Environment Country Office, India, felicitation dated 23rd January 2020. Dear Mr. Shankar, first of all, let me congratulate all the organizers and participants of this international conference on climate change and sustainable development. Full stop. The effects of climate changes are becoming more evident every day. Full stop. From changing weather patterns and reduced water availability, to deforestation and melting ice caps, the examples are all around us. Full stop. Climate change, நீங்கள் ஏன் நினைக்கலாம் ஏன் கமா அப்ளை ஃபுல் ஸ்டாப்லாம் சொல்கிறாருன்னு, நாங்கள் எங்கள் கோர்ட்டில் அப்படி தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதனால் நீங்கள் அப்படி தான் அதை சொல்லணும். அது நிறைய பேர் சொல்கிறது. Climate change, caused by emissions from industries and other human activities, is making the world warmer, disrupting rainfall patterns and increasing the frequency of extreme weather events. No country is immune to these forces, but India is particularly vulnerable. Next paragraph. Climate change is the biggest sustainable development challenge. The climate change we face today arises from the accumulated results of many decades of unsustainable development. Sustainable development depends on the continued stability and functioning of the Earth's complex ecological and physical systems that underpin the distribution of resources on which all life depends. Climate change poses a fundamental threat to the places, species and people's livelihoods. Climate change directly affects ecosystems through seasonal changes in rainfall and temperature, and indirectly through other disturbances such as fire and drought. Humans and wild animals face new challenges for survival because of climate change.
There is already undeniable evidence that animals, birds and plants are being affected by climate change. Next paragraph. I am happy that the institution, that is ANNAMMAL College, has taken the initiative to organize this international conference, which is need of the hour. This conference is a collaborative effort of ANNAMMAL College of Education for Women and Empower Center for Environment Education and Research and Advocacy. I believe that it will disseminate knowledge on climate change for sustainable development. I welcome all the participants and paper presenters, and I wish you all the best. Let me conclude by assuring that this conference will ignite your mind with wonderful ideas and solutions for climate change issues. Warm regards, yours sincerely, Atul Bahai, Head UN Environment Country Office, India, to Mr. A. Shankar, Executive Director, Empower India, UN Environment Country Office, India, 55 Lodi Estate, New Delhi, 110003. This was the felicitation message which we have received from UNEP Country Office. And I am very happy to read my felicitation message which was already given to the college. That is from Empower. Dear Dr. Joycelyn Sharmila, climate change is an issue of concern and it has been a topic of discussion in various national and international forums as a cause of insecurity across the globe. The United Nations Conference on Environment and Development, UNCED, defines sustainable development as a process that provides for the present generation without compromising on the needs of the future generations. According to UN Framework Convention on Climate Change, that is UNFCCC, climate change is the alteration of the world environment as a result of direct or indirect human practices, as well as the natural climate variability witnessed over comparable years. The climate variability we currently face requires adequate and immediate action. It is one of the most pervasive and threatening crises of our time. I am happy to state that the topic chosen by this institution has relevance today. This conference is a collaborative effort of ANNAMMAL College of Education for Women and Empower Center for Environment Education, Research and Advocacy, which is accredited to UNEP. I record my sincere appreciation to the organizers, resource persons, paper presenters, and the participants of this conference for their meticulous efforts. I wish and I hope this conference will be an eye-opener to all the individuals and organizations in our country working for sustainable environment. With warm regards, yours in global concern, A. Shankar, Executive Director, Empower India, to Dr. Joycelyn Sharmila, Principal, ANNAMMAL College of Education, Thoothukudi, 628003. So with these words, I am happy to inaugurate this conference. Thank you. Thank you, sir. I now request Mr. A. Shankar, Founder and Executive Director of the Empower India.
A. Shankar to deliver his keynote address on the topic Climate Change and Civil Society. அதாவது ஏற்கனவே நீங்கள்லாம் வந்து கிளைமேட் சேஞ்சை பற்றி பேப்பர் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. அதனால் ஒரு தமிழில் ஒரு பழமொழி இருக்குது. என்ன பழமொழி? கொல்லை மட்டையில் போய் ஊசி விற்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி. அதனால் நான் உங்கள்கிட்ட வந்து கிளைமேட் சேஞ்சுனா என்ன, அது அதோட தாக்கம், அதெல்லாம் நான் பற்றி பேச போல. கிளைமேட் சேஞ்சுங்கிறது எப்படி நம்ம உலகத்தை பாதிச்சுட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத பல்வேறு நபர்கள் சொன்னதோட வீடியோ தொகுப்பு. சரியா? அதில் வந்து நமக்கு மேக்சிமம் அதில் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதுதான் என்னோட டாபிக், கிளைமேட் சேஞ்ச் அண்ட் சிவில் சொசைட்டி. தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் அவர் ஆர்கனைசேஷன். Empower India is a civil society organization working with grassroots communities for the past 29 years. It is having special consultative status with the United Nations Economic Social Council. The UNEP அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய பேர் உங்கள் அகடமிக் லைனில் தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அதாவது சர்வதேச ஐநா அமைப்பு வந்து உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான தன்னார்வ அமைப்புகளை இந்த மாதிரி வந்து பல்வேறு கூட்டங்களுக்கு கருத்து சொல்வதற்காக நியமிக்கிறார்கள். இதை எப்படி நியமிக்கிறாங்க அப்படின்னா, இதுக்கு ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் இருக்குது. இதுக்கு வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும். அப்ளை பண்ணி அவங்க யுனைடெட் நேஷனோட ஜெனரல் பாடியில் இதை அப்ளை பண்ண வைப்பாங்க. இதை வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் செய்யக்கூடிய வேலைகள், உங்கள் கிரெடிபிலிட்டி இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தே வில் ஃபார்வர்ட் டு இந்தியன் கவர்மெண்ட். இந்தியன் கவர்மெண்ட்லேருந்து உங்களை நேரடியாக உங்கள் என்ன மாதிரியான வேலை பார்க்குறீங்க, உங்களோட ஸ்டேட்டஸ் என்ன, உங்கள் மேலே ஏதாவது கிரைம் ரெக்கார்ட் இருக்கா, இவங்க ஏதாவது அரசாங்கத்துக்கு எதிரானவர்களா இப்படின்னு சொல்லி சிபிஐ அண்ட் ஐபி இன்டெலிஜென்ஸ் பியூரோ விசாரித்து அவங்க வந்து ரிப்போர்ட்டை யூஎனுக்கு அனுப்பி, கவர்மெண்ட்டுக்கு அனுப்பி, கவர்மெண்ட்லேருந்து அவங்க யூஎனுக்கு அனுப்பி, ஒவ்வொரு தடவையும் எங்களுக்கு வந்து 3 தடவை ரிஜெக்ட் ஆகி 4ஆவது தடவை தான் அது அவங்க பெர்மிட் பண்ணாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப ப்ரெஸ்டீஜியஸ் ஸ்டேட்டஸ் அது. அது நிறைய பேருக்கு இருக்காது. தமிழ்நாட்டிலே வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப குறைஞ்ச பேர்கிட்ட தான் இருக்கும். We are happy to promote that we are having this consultative status with you. And also we are accredited to the United Nations Environment Program and the United Nations Conventions to Combat Desertification, UNCCD. And also we are working with the field of consumer education. So we received the State Consumer Protection Award as Best Consumer Civil Society Organization from Government of Tamil Nadu, India. Next. This is about me. Already our principal told about all these things. So I don't want to go in detail. I have traveled all over the world and conducted many trainings for various stakeholders. Next. நம் பிள்ளைகள் மீதான நமது அக்கறை உண்மையில் காலநிலை மாற்றம் பற்றி நாள்தோறும் செய்திகளில் பார்க்கிறோம். ஆனாலும் ஆர்க்டிக் பனிப்பாறை உருகுதல், ஆஸ்திரேலிய தீ, அமெரிக்க சூறாவளி, துனிசியாவின் பஞ்சம், மூழ்கும் மாலத்தீவு, இப்படி உலகில் எங்கோ நடப்பது மட்டும்தான் காலநிலை மாற்றம் என பலர் நினைக்கின்றனர். So these are for the other states participants. This is about what is happening in all over the world. That is, we are talking about all these things. Next. ஆனால் ஒக்கி புயல், அவலாஞ்சி நிலச்சரிவு, கேரள பெருவெள்ளம், விவசாயிகளின் தற்கொலை, பரவும் விஷக்காய்ச்சல், ரயிலில் பயணித்தவர்கள் அனல் காற்றில் மரணம் என நம்மை சுற்றி நிகழும் இவையும் காலநிலை மாற்றத்தின் விளைவுகள் தான். நம்ம எல்லாரும் வந்து குளோபல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இன்டர்நேஷ்னலாக நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் மட்டும்தான் கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம். அது உண்மை இல்லை. நம்ம நாட்டில் நடக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்வுகளும் காலநிலை மாற்றத்தினுடைய தாக்கம் தான். இது தொடக்கம் தான் என்கிறது அறிவியல் உலகம். சென்னை கடலுக்குள் மூழ்கும். யாராவது சென்னையிலேருந்து வந்திருக்கீங்களா? ஸோ
கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும். நாகை மாவட்டம் இல்லாமல் போகும். எப்போதாவது நிகழும் என்ற நிலை மாறி கடும் வறட்சியும் பெரு வெள்ளமும் சீற்றத்துடன் புயலும் ஆண்டுதோறும் நிகழும். ஸோ இது வந்து நம்ம ரெகுலராக நடக்க போகுது, எப்போமாவது நடக்க போகிறது இல்லை. நெக்ஸ்ட், இன்னும் 15-20 ஆண்டுகளிலேயே இந்த விளைவுகளின் சீற்றத்தை நாம் பார்ப்போம் என்கின்றனர் அறிஞர்கள். விரைந்து செயல்படாவிட்டால் நிகழப்போகும் பேராபத்திலிருந்து இந்த புவிக்கோளத்தை காப்பாற்ற முடியாது என்கிறது ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் அறிக்கை. இதே நிலை நீடித்தால் இன்னும் 100 ஆண்டுகளில் இந்த பூமி மனிதர்கள் வாழ தகுதியற்றதாக மாறிவிடுமோ என்று அஞ்சுகிறேன் என்று தன் மரணத்துக்கு முன்பு அறிக்கை வெளியிட்டார் புகழ்பெற்ற அறிவியலாளர் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங். சரி, என்ன செய்யலாம் நாம்? நெக்ஸ்ட், எங்கள் எதிர்காலத்தை பறித்து விட்டீர்கள், வளர்ச்சி என்ற பெயரில் எங்கள் உலகத்தை பாழாக்கி விட்டீர்கள் என்று அனைத்து நாட்டு தலைவர்களையும் பார்த்து கோபத்தோடும் வலியோடும் இளம்பெண் கிரெட்டா தன்பர் கதறியது நம் பிள்ளைகளுக்கும் சேர்த்து தானே. நமது பிள்ளைகள் வாழ முடியாத அளவிற்கு இந்த புவிக்கோளம் தன் உயிர்ப்பை இழந்து வரும் நிலையில் அவர்களுக்கு சொத்தும் படிப்பும் கொடுக்க ஓடுகிறோம் என்பதோடு நம் கடமை முடிந்து விடுகிறதா? இன்னும் பிறக்காத தலைமுறைக்கு அவர்களின் உலகை கொடுக்க வேண்டாமா? சாதி, மதம், இனம், நாடு கடந்து ஒன்றிணைவோம். பூமிக்கு வேறெங்கும் கிளைகள் இல்லை என்பதை உரக்கச் சொல்வோம். தனி மனிதர்களாக, அமைப்புகளாக நாம் என்ன செய்யலாம்? அரசுகளை விரைந்து செயலாற்ற வைப்பது எப்படி? வாருங்கள், இது பற்றி பேசுவோம். அந்த அவங்க கிரேட்டா பேசுனதோட வீடியோ ஹவு டேர் யூ அப்படிங்கிறது, இது ரொம்ப எஃபெக்ட். ஆடியோ This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams, my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight? You say you hear us and that you understand the urgency. But no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil, and that I refuse to believe. The popular idea of cutting our emissions in half in 10 years only gives us a 50% chance of staying below 1.5 degrees and the risk of setting off irreversible chain reactions beyond human control. 50% may be acceptable to you, but those numbers do not include tipping points, most feedback loops, additional warming hidden by toxic air pollution or the aspects of equity and climate justice. They also rely on my generation sucking hundreds of billions of tons of your CO2 out of the air with technologies that barely exist. So a 50% risk is simply not acceptable to us, we who have to live with the consequences.
to have a 67% chance of staying below a 1.5 degrees of global temperature rise, the best odds given by the IPCC, the world had 420 gigatons of CO2 left to emit back on January 1st, 2018. Today that figure is already down to less than 350 gigatons. How dare you pretend that this can be solved with just business as usual and some technical solutions? With today's emissions levels, that remaining CO2 budget will be entirely gone within less than 8.5 years. There will not be any solutions or plans presented in line with these figures here today, because these numbers are too uncomfortable and you are still not mature enough to tell it like it is. You are failing us, but the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. American President Donald Trump, UK Prime Minister, இந்த மாதிரி உலக தலைவர்கள் உட்கார்ந்துருக்க அரங்கத்தில் அவங்க கேட்குறாங்க ஹவு டேர் யூ அப்படின்னு. ஹவு டேர் யூன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் ஆங்கிலத்தில் மிக கொடுமையான வார்த்தை. அதை அவங்க பிரயோகப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா அவங்க அவ்வளவு அவங்களுடைய வேதனையோட உச்சத்தில் அவங்க பேசியிருக்காங்க. இதுதான் இந்த வருஷத்தோட ஹைலைட். கிளைமேட் சேஞ்ச் இதுக்கு இதை விட பெஸ்ட் வீடியோ வேறு எந்த வீடியோவும் இருக்க முடியாது. அவங்க சொல்கிறாங்க இதுக்கு நீங்கள் வெறும் இந்த மாதிரி கூட்டம் போட்டு கான்ஃபரன்ஸ் நடத்தி எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை, நீங்கள் மாற்றத்தை கொண்டு வரலைன்னா மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக மாறும், எங்களுடைய வாழ்க்கையை தொலைத்து விட்டீர்கள் அப்படின்னு சொல்லி நேரடியாக குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட், திஸ் இஸ் தி பாத்வேஸ் ஆஃப் கிளைமேட் சேஞ்ச். கிளைமேட் சேஞ்ச் எதுலெல்லாம் எந்த கீ ஏரியாஸ்க்கெல்லாம் உங்களுக்கு ஆக்ஷன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி வாட்டர், எனர்ஜி, ஹியூமன் செட்டில்மெண்ட், டிரான்ஸ்போர்ட், லேண்ட் யூஸ், இதுதான் முக்கியம். 1.5 டிகிரி ரிசைலன்ட் தான் இது அவங்களுடைய எய்மாக சொல்கிறாங்க 2050. அதுதான் அவங்க கொஸ்டின் பண்ணுறாங்க, நீங்கள் எப்படி சொல்லிகிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட், climate change is a health issue also. நம்ம அளவில், நம்ம வீட்டு அளவில் என்ன பண்ணலாம் கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு, நம்மளோட கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன? WHO இட்ஸ் a ஹெல்த் இஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லி. நெக்ஸ்ட், இது அவங்க கிரேட்டாவோட இன்னொரு இது செக்ரட்டரி ஜெனரலோட அவர் என்ன சொல்கிறாரு கிளைமேட் சேஞ்சை பற்றி. Talk about this, but I assure you I will continue to repeat these numbers until you do. If we are to have a 67% chance of limiting the global average temperature rise to below 1.5 degrees Celsius, we had on January 1st, 2018, about 420 gigatons of CO2 left to emit in that budget. And of course that number is much lower today, as we emit about 42 gigatons of CO2 every year, including land use. With today's emissions levels, the remaining budget is gone within less than 8 years.
And why is it so important to stay below 1.5 degrees Celsius? Because even at 1 degree, people are dying from climate change. Because that is what the United Science calls for, to avoid destabilizing the climate so that we have the best possible chance to avoid setting off irreversible chain reactions. Every fraction of a degree matters. ஸோ இந்த ஸ்லைடை பொறுத்தவரை இதுதான் லேட்டஸ்ட் ஸ்லைடு. தாவோஸில் வந்து இப்போ 2020 நடந்ததில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நீங்கள் வந்து அவர் ட்ரம்ப் பேசுகிறாரு, நாங்கள் ஒரு பட்ஜெட் அலகேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி. அந்த பட்ஜெட் வந்து 8 வருஷத்துலேயே முடிஞ்சிடும். அப்போ மீதி நாட்களுக்கு என்ன பண்ண போகிறீங்க, இது வந்து கூடிக்கிட்டே போகுது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட பேசின லேட்டஸ்ட் வீடியோ இதுதான் 2020. இது செக்ரட்டரி ஜெனரல் வந்து கிளைமேட் சேஞ்சை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க. Today I'm appealing for leadership from politicians, from business, scientists, and from the public everywhere. We have the tools to make our actions effective. What we still lack, even after the Paris Agreement, is the leadership and the ambition to do what is needed. And what makes all of this even more disturbing. You all, it counts you on all. So that includes you. The climate change depends on you too. இது எங்கள் ஊர், நீங்கள் வந்திருக்கீங்கல்ல தூத்துக்குடி, அது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். தூத்துக்குடியோட நீங்கள் இந்த கடற்கரை பக்கம் போனீங்கன்னா இவ்வளோ அழகாக இருக்குது ராத்திரியில். எங்கள் ஊர் எவ்வளவு பொல்யூஷன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். நெக்ஸ்ட், பாம்போடு இந்த கொக்கு நின்றுட்டு இருக்கு. இதே மாதிரி தான் நாமளும் நின்றுட்டு இருக்கோம் இங்கே. அதான் அந்த பேக்ரவுண்ட். நெக்ஸ்ட், ஸோ இந்த டாக்ஸிக் ஏர், இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மெயின் ரீசன்ஸ் ஃபார் தி கிளைமேட் சேஞ்ச். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, லிவிங் அண்ட் பிரீத்திங் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் பொல்யூட்டட் சிட்டிஸ் இன் ஏர். இட்ஸ் அ burden in itself. While it definitely requires strict and fast-paced actions from the government authorities to tackle this massive public health issue, there are certain things one must keep in mind. Number one, check the air pollution levels before heading out. Avoid going to the areas with high traffic levels. Avoid working outdoors during high air pollution levels. Don't burn wood or trash. நம்ம வீடுகளில் வந்து சாதாரணமாக கிராமங்களில் நம்ம இதான் செஞ்சிட்ருக்கோம் இல்லையா. கிராமங்களில் வந்து இந்த விறகு எரிக்கிறது அதெல்லாம் ஒரு பெரிய தாக்கம் ஏர் பொல்யூஷனுக்கு அப்படிங்கிறாங்க. அதே மாதிரி வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து உலகத்திலேயே டிராஃபிக் வந்து அதிகமாக இருக்கிற ஊர் பெங்களூர் அப்படிங்கிறது நேற்று ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதே மாதிரி தான் வந்து நம்ம ஏர் பொல்யூஷன் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளை பாதிப்படைய செஞ்சுட்டு. நெக்ஸ்ட், ஸோ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம், நம்ம வந்து கிளைமேட் சேஞ்சை பற்றி மட்டும் பேசிகிட்டு இருக்க போகிறோமா, அல்லது நம்மளுடைய தனிமனித வாழ்க்கையில் இதெல்லாம் செய்யணும் அப்படிங்கிறத உங்களோட திஸ் இஸ் அப்பீல். ரீதிங்க் யுவர் சாய்ஸஸ். உங்கள் சாய்ஸை வந்து ரீதிங்க் பண்ணுங்கள் எப்போவுமே. நம்ம வந்து நிறைய நேரங்களில் நமக்கு வேணும்னா வாங்கிடுறோம் யோசிக்காமல். பட் யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் ரீதிங்க் யுவர் சாய்ஸஸ். சிங்கிள் யூஸ் வந்து ரெஃப்யூஸ் பண்ணணும். அதை நம்ம வாங்க மறுக்கணும், உபயோகிக்க மறுக்கணும். நுகர்வு தேவையை குறைக்கணும், ரெடியூஸ். எவ்ரிதிங் ரீயூஸ். எதெல்லாம் பயன்படுத்த மறுசுழற்சி மறுபயன்பாட்டில் பயன்படுத்த முடியுமோ அதெல்லாம் நம்ம மறுபயன்படுத்தணும். ஓல்டு ஸ்டாஃபை வந்து ரீஃபர்பிஷ் பண்ணி உபயோகப்படுத்தணும். பிஃபோர் யூ ரீப்ளேஸ் ரிப்பேர். நம்ம ஒரு பொருளை நம்ம வந்து நுகர்வு கலாச்சாரம் எப்படி இருக்குது, ஒரு பொருளை வாங்கின உடனே ரிப்பேர் ஆகிட்டுனா தூக்கி கடாசிட்டு வேற ஒரு பொருள் வாங்குறது. அப்படி இல்லாமல் கூடுமானவரை அதை ரிப்பேர் பார்த்து உபயோகப்படுத்துறது. பி கிரியேட்டிவ், ரீஇன்வென்ட், ரீபர்பஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஆப்ஷன் ரீசைக்கிள். மேலை நாடுகளெல்லாம் எந்த பேப்பரானாலும் சரி ரீசைக்கிள்டு பேப்பர் தான் உபயோகப்படுத்துகிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த 3, 6, 8 ஆறு வந்து உங்களுடைய தனி மனித வாழ்க்கை, அதாவது சமூக மாற்றம்ங்கிறது தனி மனித வாழ்க்கையை ஒட்டி தான். சமூகம் வந்து தன்னால் மாறாது. நீங்கள் மாறினீங்க,
உங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் மாறுச்சுன்னா தான் சமூகம் மாறும், கிளைமேட் சேஞ்ச் மாறும். வெறும் நம்ம கான்ஃபரன்ஸ் நடத்தி பேப்பர் ப்ரெசென்ட் பண்ணிவிட்டு சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு நம்மளுடைய சிவியில் போடுறது மட்டும் பிரயோஜனம் கிடையாது. ஸோ உங்களுடைய மாற்றம் உங்களிடமிருந்து தொடங்க வேண்டும். ஆங்கிலத்தில் வந்து பிஹேவியர் சேஞ்ச் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களுடைய நடத்தையில் மாற்றத்தை கொண்டு வரணும். இந்த கான்ஃபரன்ஸ் வந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் இந்த இடத்தை கொண்டு வந்ததுன்னா அதுதான் மிகப்பெரிய வெற்றியாக மாறும். நெக்ஸ்ட் இது இன்னொரு ஸ்லைட். சஸ்டைனபிள் வேர்ல்டு, நம்ம சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்டை பற்றி பேசுகிறோம். ஸோ சஸ்டைனபிள் வேர்ல்டு வேணும்னா என்ன செய்யணும்? ஸோ இது கிரேட்டாக மறுபடியும் சொல்கிறாங்க, அவர் ஹவுஸ் இஸ் ஸ்டில் ஆன் ஃபயர், யுவர் inaction is fueling the flames by the hour and we are telling you to act as if you loved your children above all else. உங்கள் குழந்தைகளை நீங்கள் உண்மையாகவே நேசித்தீர்கள் என்றால் நம்ம இதுக்கு வந்து உடனடியாக நம்ம வேலையில் இறங்கணும் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. கிரேட்டாக. ஸோ தேங்க்யூ. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மார்கரெட் மீடுங்கிற ஒரு அறிஞர் சொல்கிறாங்க, never doubt that a small group of concerned, committed citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has. ஸோ இதுதான் செய்தி. அரசாங்கம் மாறலை அப்படிங்கிறது இல்லை. ஒவ்வொரு தனிநபரும் ஒவ்வொரு அக்கறையுள்ள குடிமக்களும் நம்ம வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை கொண்டு வரணும்னு நினச்சோம்னா நம்ம நிச்சயமாக சமூக மாற்றத்தை நோக்கி செல்ல முடியும் அப்படிங்கிறத மார்கரெட் சொல்கிறாங்க. அதுதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு. காந்திங்கிற ஒரு தனிநபர் ஆரம்பித்த ஒரு இயக்கம் தான் வந்து சுதந்திரத்தை இந்தியாவுக்கு பெற்று தந்தது. அதனால் தனி மனித மாற்றம் தான் சமூக மாற்றமாகும். அதனால் நீங்கள் அதையெல்லாம் செய்யணும்னு கேட்டுக்கிறேன். உங்களது கல்லூரிகளில் இது போன்ற நிகழ்வுகள் இருந்தால் நீங்கள் நிச்சயமாக இது போன்ற விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்ள எங்களை அழைத்தால் வரலாம். இது போக வந்து நான் வந்து கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலேருந்து எவ்வளோ பேர் வந்துருப்பீங்க? கொஞ்சம் பேர் வந்து. ஓகே. நான் வந்து இந்த எம்பவர்ங்கிற அமைப்பை தவிர மாவட்ட நுகர்வோர் குறைதீர் மன்றம், கன்சியூமர் கோர்ட் அப்படின்னு ஒரு கோர்ட் இருக்குது, எல்லா மாவட்டங்களையும் இருக்குது. அதுக்கு வந்து தூத்துக்குடி மற்றும் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்டோட மெம்பர் ஜட்ஜாக இருக்கேன், நான் உறுப்பினர் நீதிபதியாக இருக்கிறேன். தூத்துக்குடி மாவட்டத்திலேருந்து எங்களது கோர்ட் வந்து கோர்ட் காம்ப்ளெக்ஸ்குள்ளே இருக்குது. நாகர்கோவில் வந்து WGC காலேஜ் ரோட்டில் இருக்குது, மாடியில். ஸோ இந்த நுகர்வோர் சம்மந்தமான ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தாலும் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம். இந்த மிகச்சிறப்பான இந்த நிகழ்வை ஒருங்கிணைத்த கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கும் இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் அமைதியாக கேட்ட உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒருமுறை நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கேட்கலாம். Served outside. I request the participants to assemble back to the auditorium after 15 minutes.